Hartelijk goeiemorgen en welkom bij dag 2 van die Southern Cape Sports Tours hier op Outeniqua Park. Der George, eerste wedstrijd. Fantastische enige waar men is afskop. Natuurlijk die mannen en hulle welbekende geel en zwart strepen. Bekend als die Kwaggas. En hulle kom vroegoggend te staan met hulle opponent. Natuurlijk is dat Roots Gymnasium. Roots Gymnasium van Namibia. Interessante eniekie, lekker eniekie om die litte mee los te maken, vroegoggend. Zo'n paar veranderingen aan beide kanten, waar het komt bij die 15-tal, wat maandag uitgedraft wordt voor beide spannen. Maar steeds is daar genoeg, skiet goed genoeg Vuma. En elkeen zijn arsenaal om je aan te gaan, dan kom je bal uit. Wordt op je voet gezet. Hier naar die hoofdpaviljoen kant en goed ingewacht. Baie goed gedaan die Kwaggas. Goeie verdediging. Man plat getrekt binnen zijn eigen halfgebied. Dan gaat hij uitkomen. Gelaat wat dan die voorspelers gaan voeren. Oh! En die eindjes, wat net die daar als die voordeel wordt gespeeld. Zo hij komt uit voor Roots. En die scrum. Geen voordeel daar. Scrum Roots. Samen met mij een commentary. Vroegoggend. Nog zo'n beetje mistig. Die Outeniqua bergen wat versteek wordt. Die heel wat laagje mis. Maar ons is hier. En ons brengt hierdie wedstrijden rechtstreeks op NH Sports TV. Tot binnen die ijs. Die kombuis. Zowel als die gemaksijs. Geniet het. Onder 19A. Onder 19's rugby op alle beste. Of hoe zeg je Rowan Bouwers? Ja, hartelijke goeiemorgen. Rowan Bouwers hier in de commentary box with my goede vriend McNeil Grant. Fantastic rugby. Great weather actually to play rugby here on the Outeniqua Park. Kwaggas versus Roots Namibia. They are looking good. Both of these teams are looking good. They are looking refreshed. They're looking like they're excited to play rugby. Big runs, big hits. And massive scrum from Kwaggas. Al 16 voeten. Wat een massieve scrum was dat. Power. Strength, domination. All in favor of Kwaggas. But the referee says, no, let's reset. And let's redo the scrum. Let's retake it. The big prop forwards there from Kwaggas coming into play. They say, no, it's mind over matter. Big scrum from Kwaggas again. Ball comes out for Namibia Roots. Roots Namibia gets it on one as quick as possible. But unfortunately, well tackled there. Short side. Ball is loose. Still available for Roots Gymnasium. Looking for the big runner in the midfield there. A pot comes out to the fly off. Gets it to his pot and loop pass behind. Big man. Hulle noem hom die tractor. Pick up and go. By Namibia Roots.
And ball comes out to the big. Ooh! Gaan kyk 'n bietjie, kyk net. Go pad toe. Ball gaat fight. And there the hands is going at Jaden. He gives it to the speedster. The magic. The scrum cap magic. The magician. And over he goes for Namibia. First 5 points for this match. Namibia coming in strong. Looking good. First 5 points on the game. He punts it. Unfortunately, not over. A bietjie skeer vandag. Look at this replay. Ball comes out wide. Look at the link-up play by these players. Letting the ball do the work. Kyk hier aan netjies. Pinning and passing. Pinning and passing. Dit soos gatties wat geskiet is in 'n gaatjie. In die ma se tuin. Ball is well taken in from that restart. It's giving 120 kilos lifted in the air. Looking for the boxing, but ball comes out. Oh, penalty. Obstruction. And now Kwaggas are deciding what they're going to do with this one. Klein boy, the tight head, wants to make the decision with his general. Valentine punts it. It gives nice height on that one. Gets it deep. For those that have tuned in, thank you for tuning in to NH Sports TV. Please like, share, and subscribe, and become a community member. Join our membership. It's only 40 Rand a month to experience some of these brilliant tournaments, fantastic rugby, Boland VP, wherever you want us to be, call us and we will be there. More. And it is now the loskomstad Barnard with ball in hand. It goes. He breaks loose. He's driving. Ball comes out. Valentine. Via aangee. But lost in. The tackle and again. The speedster. The magician. Maar hy het nie genoeg spoed. And penalty. Look what it means to Valentine, stealing that ball. Now there's an opportunity to gain some ground. Soos hulle sê, koopgrond. Punts it downfield. Some lovely distance on that kick. Line out taken, maar hy lyk 'n bietjie skeef. Hulle sê 'n blinde man kan sien hy skeef. He didn't select his target in the line out, unfortunately.
Maar nietemin, laat ons weer hierdie lyn staan en doen. En bal is nou beskikbaar vir Roots Gymnasium binne toe, maar hy is that's forward vorentoe aangegee. And there's going to be another scrum. Visa trolleys as volgelei met groceries in hierdie scrum. Laat ons kyk wie ons volgelei. En wat oh, look at this. It looks like a move in the back line, but taken back. Oh, he's fighting in that tackle. So it's hard they go. A bikini forwards. Bikkie kans here. Namibia. Sorry, Kwaggas now on attack. He looks like it's into space. The big man going in there. Ball is still available for Kwaggas. Getting it out wide as Quickie beats one. The pass is just about to the back. And that's a knock on. Die manne lyk gereed. Die manne van die Noordkap wat hier sit in die paviljoen. Ball comes out. Oh! Het gelei so seep deur die hande, maar wat 'n pass is dat? But ball is loose! En hier kom hy. Vleuel. And quick pick up and go by the big eighth man. Ball is still on the Kwaggas side. The coaches is shouting from the sideline, speel, speel, let the ball do the work. The big man is coming in. Barnard gives it on to his fly-off, he's stepping through. Jiggle, jiggle. Oh, the hands of the big man himself. Valentine now behind the base of the rock. Ball still available for Kwaggas. Ball comes out. Valentine gives it to his posten in the midfield. Maar hy posten word gebreek. Daar is nie genoeg olie nie. Hy sê nee. Jy is maar 'n ou Tessie, ek is maar City Golf. 1800 velocity. Ek kap je op. Referee just having a word there with the scrum off. Are you ready to play? Tap and go. He's looking for his, change of direction. The big man coming in there. Just using his body weight to break that line. Weer kom die bal nou uit. Stepper. Hy hop. Nee. Vat hom terug. That's wonderful. That's the first time I'm seeing such a type of bounce. He's laying into the guy and moving with the guy.
Ball is still available for Kwaggas. Oh, but what a steal by Roots, Namibia. Time is off, the referee just having a word. It looks like it will be here's a replacement now. As the big man himself coming on here. It looks like Sapto. Groot nummer 8, 16. Akker. De replacement ook. Hoeken de Dando. Selectie is locked forward in the line. Out ball comes out. Distributed nicely. Chida. Sorry, that is Lennon. And kicks it. Grabbers through by Jaden. Ball is still available, but gathered it nicely from Kwaggas. Kwaggas giving the pass, but now the pressure is on. But well covered there from Kwaggas. Digging for the ball. Punts it lovely done there by Janssen. Chida now looking. He gives a long pass to Dian. Balls, the big man taking on. Keaton is looking. Shows and goes. Leland. Woohoo! What a big run. Pedri trying to dig for that one, but loses. Hy sê hy brood was 'n bietjie te warm om uit te haal uit die oondtyd. Los dit maar weer daar. Ons kan nou die oond weer toemaak. Hy moet 'n bietjie skroei nog op. Laat ons kyk wat gaan hier gebeur met hierdie skrim. Ja, McNeil, enige woorde van jou kant af met hierdie wedstryd? Woorde is maar min, woorde ontbreek vroegoggend hier op die Outeniqua park. Rowan, dat gaan dik. Die mense word nog wakker, maar hulle word wakker gespeel as die bal uitkom na Goliath en hy hom op die regte voet sit. En hy gaan hulle sommer aan die diskant wakker skop, die wie nog slaap. Lewendige champagne rugby, soos ek gesê het, maandag. Dis wat hierdie skole kom op, dis by die Southern Cape Sports Tours. Lekker om te sien hoe jong seuns net 18 jaar oud, soms jonger, struktuur volg, wedstrijdplan volg, hom perfect uitvoer, facet afdwing, aangeslaan, opgepakt deur Kwaggas. Nou gaan hulle weer kyk om hier uit hulle halfgebied te kom. Goliath gaan hy een van die groot manne opsit. Dis die lang man waar hy bal gee. Kwaggas wat nou gaan stadig fase opbou om met die geel zone van die veld te kom. Spasie in die buitekant om mee te werk. Soos Kwaggas wat in die lyn en sny. Afgeneem, ongelukkig binne hulle halfgebied. En nou is dit 'n geleentheid vir gimnasium, Roots Gimnasium, veld afgejaag binne die 22. En nou gaan nie gehardloop word met bal in hand. En da Costa Vispas tackles him. Fooi toch. Neem Kwaggas hierdie een weer op.
Verdedigingslinie wat goed staan van Roots. Hierdie keer gaan hy baie op die stadiger deur die hande. Counterrak was aan. Dat was goeie probeerslag, maar ongelukkig man wat van sy voete afgaan. Ja, bal is binne gehou deur Roots. Uitstekend gedoen. En weer die flyer. Het lyk na Keaton Humphries. Ja. Dat was Abrams. Lenen Abrams, maar die skeieregter waar aan dinge terugroep. Rowan Lenen Abrams. Vroegoggend gewys. Wat in sy hakskene wegsteek. Hoe styf sy kuite is. 2-3 in hierdie eerste helfte van hierdie wedstryd. 1, jammer. Die enigste 3. Sy spoed in die kantlyn gewys. Ja, nee. They call him the magician. The magician with the scrum cap on. Showed his space. They say he runs 100 meters in 8.9 seconds. Just jokes. Die spoed vooruit. Jou joke sal maak dat Usain Bolt terugkom om sy rekord te defend teen hy man. Ons gaan Bolt sy aftrede, sy rus. Ons wil nou nie hê hy moet in sy eerste terugkeer teen Abrams en die skanne kom. Maar ingesit hierdie keer deur Buileveld. Pedri Buileveld gaan nie uitkom in die agterlyn. Beweging, manne wat rondskuif en as passie. Wie? Abrams. Beklei en verloor hy beheer van die bal. En dan sê die skeieregter, daarin is vasgehou. In die môreson kan hy nog nooit so vroeg klou nie. Laat gaan van haar die kombeer staan op. Vat 'n drafie. Hierdie een hoog deur die lug gesit. Hy haal nie die kantlyn nie. En as vir dan Humphries wat hom op die voet sit. Oh. Ja, dis vroeg. Ja, dis koud. Dis vroeg en koud. Cold under pressure. Hy maak 'n bietjie verloos dit. Net om die koue weg te vat. En 'n bietjie met lemon. Om die ander kies 'n bietjie warm te maak. Right toe. Big scrum. Into player. Ball comes out. Valentine gives a pass. Sorry, it's not Valentine. Ball is loose, but we're coming back for a scrum, says the referee. Some miscommunication there from Dion for Roots Gymnasium Namibia. Scrum's not looking that great at the moment for Kwaggas. Yes, they're keeping it steady. However, Roots Gymnasium Namibia they are coming with that second shove and they making it work for them. But let's see what they're going to do with this one. The battle of the Titans, soos jy sê, McNeil. What a big scrum there from the big tight-head prop Klein. Sorry, it's not Klein boy, it is Johannes Stein from Roots Gymnasium. Tatsile, Nando, Johannes for Roots Gymnasium Namibia. And you have your Barnard, Tate, and Klein Boy. 1, 2, and 3 for Kwaggas.
Klein boy is that monster. I like to say generators van Eskom. What a big scrum there from Roots Gymnasium. A ball is still available. Valentine using the grabber through. Is this a try? Yes, it is. Valentine seeing the space, gives the grabber through for Kwaggas, and Kwaggas has the gas. He beats the defender. It looks like he beats Keaton on that wing, covering, and all the way he goes. It was a foot race, but Keaton just had to turn around and start the chase from there with the momentum already coming from Kwaggas, and over he goes for the try. The score currently is 5-all. Let's see, will Valentine be able to plan this one? Gaat hy 'n toon? Gaat hy 'n side kick? Gaat hy 'n outside voet gee? Wow! Hy toon hom linkerkant toe. And look at this replay. What a massive scrum. But ball is still available for Namibia. Look at him. Valentine sees the space. He looks up. And look at that gas. As net gas bo op gas. Soos like a Sunday stew. A koole Sunday stew. En is net gas wat uitkom. Shout out to our fan here in the crowd. And restarted now there. Kwaggas receiving it now. What a torpedo van 'n skoppie daar. On the roof, on the opposite side of the stadium. It looked like a lock forward that kicked that one. Putting his legs to work. Type of a ballerina kick there. Split in the air. Puts all the power in that kick. Ball comes in, it is Ndano. Ball comes out. Dian gives it to the big man inside. Looks like it's the 7th flank. He's been working early this morning. He's chasing the line. Not chasing the sun, but he's chasing the defensive line of Kwaggas. But ball is still available for Namibia. Jaden is behind the ruck. Pick up and go. Dat ek 'n bietjie my hande vuil maak. Oh, the link-up play there. And the 8th man checking in. A crash boy, Jandre. Scrum off having it a bit difficult there behind the ruck. Dian. En daar gaan hy. It looks like Arnold. Ball still on the side of Namibia. Jaden. Gives it out wide. Leandre weer. Hy vra vir die bal buiter. And the ball comes now. It's the loose hit. That's Sile. Jaden playing in the fly-off position. And what a link-up play there. Almost a half cap. Almost through the defensive line. Jaden again in the fly-off position. Dian playing in the second receiver. And this is a try scorer. Having a lot of work to do on the far side of the field. But yeah, penalty for Kwaggas. Hoisted high in the air. Oh, Keenan. Lyk my die referee gooi vingers daar. Hy gooi al die klippe weg with all his hand gestures.
picking up the stuff from the ground and throwing it all the way to the far end. But it is not keeping your body weight in the rocks. It's going to be a line-out, and here's a lot of replacements now for Kwaggas coming on. It looks like it's the whole bench. Jaden, Julian, Kieran. Sorry, no. That is Roots Gymnasium. It is Thomas, Coleman, Piek, Michael, Stoffels, Dievan. And ball is knocked loose. It's the big center coming in there. Goliath. Ball still available short side. They're working it to their forwards. And again, open side. They're playing it ping pong rugby here for Kwaggas. Kwaggas coming. Ball's been spelled, but knocked to the back. Oh. It's going to be a scrum in favor of Namibia. For those that have tuned in, thank you for tuning in. It is the Southern Cape Sports Tours Rugby Festival here in George on the Outeniqua Park. Under 19s playing a lovely game out here. Please like, share, and subscribe. Become part of our community. And now it's Black Yes. Ball comes out wide. As 'n kyk to die spits Akushi. En hy word getrek. Hy so lig. It's the big man taking up ball, but the ball has been spilled there. It looks like Jandre spills that ball there in the far end, unfortunately. This game has a lot of scrums that's currently happening in this match. Scrum after scrum after scrum. Hulle wil mekaar toets. Ball comes out nicely for Kwaggas. He sees the space, he kicks it in the middle, downfield. And now it's Jaden. What is he going to do? He takes on one-on-one, but he gets nowhere. And stolen by Valentine. Ball comes out nicely there. Big scrub comes out. It's a big prop coming in there. It looks like Coleman. He decides, as nou my tyd om die stoom aan te sit. Jaden getting some attention there. It looks like he fell into the tackle. Still 23, 21, 20 seconds left of this match. Of the first half, sorry. Okay, coming back. It's a scrum. Penalty, sorry. Doan.
Are they going to tap and go? Yes, they're going to tap and go. Kicks it out. And that is the end of the first half. Stay tuned for the second half. Yeah, in George. Dion will restart the second half of the first match on day 2 of the Southern Cape Sports Tours competition rugby festival, and the restart is now. Oh! The ball slips through his arms like he fumbled at the party. That will be the first scrum of the second half. It is now domination upon domination. Ball is in now for Namibia, but a nice shove coming through there from Kwaggas. Oh, the change-up play there between Dion and Arnoldus. Ball comes out now. Short side, step it. Beats one, beats two.
Still available now for Gymnasium. Comes out nicely there, Dion. Show and go. Is the space on? Yes, it is. And that's this all the way he goes. Lock forward coming into play. Edward Janssen shows his gas with that long legs of him. Stride. It's giving the length of Usain Bolt. Daddy long legs. Edward Janssen. Jan. Ja, het is zijn skopskoenen gebring. En de score remains 10-5. Hij moet een beetje zijn boots gaan polish na hierdie wedstrijd. Als een beetje klomp modder aan. And Valentine restarts. Ball is loose and now gathered there nicely. By die Rias. Fop aangee, maar verloor. Hy het 'n bietjie baie Vaseline aangesit vir oggend. Look at this replay. Ball comes out. Look at this try. He sees the space. Gives it to the man with a long stride, and over he goes. Edward Janssen. Scrum now. Kwaggas. Some pressure there in that scrum. Comes out Valentine, gives it to his inside center. Goliath. And now is the big man taking up ball there. Subtow. Still available. Valentine is looking for his runner. A long pass, skip pass. One pass beats all, they say. But never by Maine. Playing the same side. Calling it. Valentine is looking for the ball, but he's playing with him. And Barnard takes the ball in play there. Valentine looks for the skip pass. Ooh! Well, red tackle there. Sny hom soos 'n stukkie chocoladekoek. Box kick there from Moran. En hier kom die hele bank van Namibia. Jaden, Julian, Kieran, Handrey, Operi, Zak, Leon, Joshua. Let's see what impact Operi is going to do. Operi in the number 20 jersey. This man is a monster. Almost stolen by Namibia, but ball comes out. It looks like a jet ski pass. Hey, skrik wakker my maat. Is nog oggend, jy slaap nog. Ball is still and stolen, ripped in the tackle there by the try scorer for Namibia. Boka, oh. Side entry. Oh, it's line out, sorry. Barnard with ball in hand. Free kick for Namibia.
Zakwa the quick tap. Sorry, it's Leon. Leon behind the rock. Dion. Operi with a little goosep. He wants to get busy. Leon sucking a bit in defenders and he's putting his forwards on the front foot there. Ball comes behind. A loop pass, Dion. Let the ball do the work, keeping the ball alive. Keenan. Leon. The big runner there. Tatsile. Still available now for Namibia. He beats one, he beats two. He's swinging them off like Tarzan in the jungle. Penalty. Quick tap. They work at open side and there's overlap. He's over. Yes, he is. Ned Hanna. Letting the ball get out wide as quick as possible. Sucking in defenders to the left-hand side. And let's play to the right-hand side. And wow, keeping to the system. And they reap the rewards of the system. Fantastic execution of the system play. Dion, nee. Hy het nog nie môre van sy voete afgestof nie. Ek dink is meer 'n toonhouding. Sy toonhouds gaan knip. Want so kan jy nie miskop nie. Look at this replay. Just hands. And over he goes. Andre. Sorry. Kick deep in the half of Namibia. And a torpedo clearance. What a fantastic kick. But they want to play quick, but the referee said no. Ball is not alive. En hier is het nou. Lijn staan, heel achtergevat. Hij werkt. Het klinkt zo sobby, een been 10 been. Ja, kom een looppas en nou. Oeh, what a tackle. Textbook tackle. What a beautiful kick there by Marius. Hy hou hy skoppie mooi dop. Coleman. Thomas. Looking
for the line-out throw, but unfortunately, there is not much target on that one. No, not much accuracy. Think he needs to go to the shooting range to get some training in to become a sharpshooter when it comes into the line-out. Big scrum, steady scrum. Leon. Big kick there by the outside center of Roots. It is Moran, but taken back, so it will come all the way back for a line out in favor of Kwaggas. Now they have an opportunity. Do they put up the driving maul or do they play the ball out wide? Driving maul is being set up. And they're moving. Penalty for Kwaggas. And here comes the players of Kimberley, all the way from the home of the Diamonds. Die manne wat myn. Swally Rowan. Muda a gem of 3 of 10 of 15 onder hulle wies. Jy kan nie so ver kom en nie 'n gem, 'n diamant, 'n glassteentjie saambring nie. Ja, ons kyk. They say rough diamonds. Gaat hulle 'n bietjie polish hier vandag op die veld, op die Outeniqua Park. Ja, maar byna is dit Kwaggas wat oor die doellyn gaan, maar hulle word oor die kantlyn geboendig. Kwaggas sê die doellyn is myne. En Root sê nee, die kantlyn is joune. Eet maar lyne. Is al wat jy gaan sien, maar aangeslaan daar. Ek dink daarin is deliberate. Yes. Daarin is afgeklap. Ek dink should have been a penalty. Should have been a penalty, yes. But according to the law, it is a deliberate knock. yes. Die ref is 'n bietjie vaak, ek dink is nog vroeg in die oggend. Hy Ja. moet nou 'n bietjie 'n koffie kry, Americano. Ek kan vir jou sê uit experience uit Rowan. Jy ken die law. Jy doen hierdie basiese goed en dan net 1 of 2, net 'n split second moment, dan kan die presiese punt A, punt B jou net ontgaan, maar goed weggebreek deur Rhodes. En hier kom die man. Puntesenter van krag en formaat. En die skeieregter sê first man on his feet, the tackle has arrived. Stolen. Clear and obvious love. Strafskop, Kwaggas. En hulle gaan weer vir die 5 meter stippellyn. Hulle soek daai 5 punte. Hulle soek daai 5 punte. Hulle soek daai 5 punte. Ja, maar 5 punte is nie genoeg om hierdie wedstryd te wen nie. Is 15-10, 15-5. Maar ons sal kyk wat gaan Kwaggas met hierdie ene maak. Ball goes all the way to the back. He gets Stoffels in the line out. And now hier kom die taxi wat volgelei is op 'n woensdagoggend wat laat is vir werk. And they're working. Scrum off. Soort van, hy gee die manne pak. Werk julle bene. En hoor gaan hulle vir die 3.
Ja, gewoon. It looks like Bernard. Dat is wat die geduld en die kalmte in jou span vir jou gaan bring. En die backing wat Kwaggas het onder hulle self. Skop vir die hoekie, werk nie uit nie, kry die strafskop, net so buite die kwartgebied. En hulle besluit, ons gaan weer, ons kan, ons ryk hom, ons proe hom, ons voel hom. Hy is hier, 5 punte as ons naam. It looks like Valentine that will take on the kicking duties. Gaat hy 'n roe skoep vir sy span? Het is nie die man van liefde nie, maar gaat hy 'n roe skoep vir Kwaggas met hierdie ene. Valentine! Nee, hy het nie sy nulklippe saamgebring nie. As lang as ver aan die regterkant verby. They are now with ball in hand. Score is 15-10 in favor of Roots. And Dasile gets the half cap. Die aansluiting is daar gegee. Nee, hulle hang hom soos 'n droë stukkie snoek op draad. Ball comes out. He's looking for the short ball. Boysen. Ja, jy gaat nergens zien, my broer. It's a swamp of bumblebees in front of you. Quick tap and go, but the referee says no. Not in. The referee has a word there. Leon behind the rock, behind that one. Sorry, tap and go. He looks for the Sole, but the Sole gives it behind. Ooh! Opere! Opiri! Opiri moet nou 'n bietjie werk aan sy duik. Jy kan sien hy is hier 'n natural damduiker hier, maar he works hard. Operi. Fantastic player, lots of potential and a lot of talent. What a try. It is 20 points to 10. Let's see. Well, Dion Kruger blonde this one over. Kicking hasn't been great on his side either. And over this one goes. Looking promising this time. Look at this replay. Ball comes out nicely. Dion seeing the space open up and Opere snipes it. Look at that dike. There from Opere. Hung, but not 10. They're coming back for a scrum in the midfield. Oh, McNeil. Ja. Dis vroeg gewoon. So, ek dink ons gaan hierdie tipe foutjies gaan ons verstaan. Interessant. Roots wat kies dat Kwaggas weer kan inskop. Interessant om hierdie te sien. Like my Roots is nou dik van al die scrums. Ja, ja. Ek dink die Nisel Kool was scrum toe sê die voorheen, nee man, hulle maak ons moeg. Hierdie een baie beter en dan word daar rondgestaan met die verdediging. The dancing shoes. Die liggies is aan. Roots buite hulle kwartgebied. Oor die verdedigingslinie binne die hande van Goliath en die gaan hy gee plaatjies. Oor die woer aangee. Word hulle nou vasgepen binne hulle eie halfgebied. Maar van die voete af, direct van die voete af.
Net zo'n beetje waarastigheid vanaf die mannen in blauw. En hulle gee Kwaggas weer die geleentheid om uit die gevaarzone te kom. Volgende wedstrijd wat op ons wacht. Paal Boys, High en JF. Jim Fushia. Hoërskool Jim Fushia. Gaan een lekker enetjie wees. Gaan vol vuur, vonk en vlam wees. Dat gaan fantastisch wees. Achtige gooi hoor. Daarin is Kiev definitief buitenkant die buitenkant se skouer. Maar die scheidsrechter speel aan. En dus Roots op die aanval. Spasie, oh, verdediging wat opgevlek wordt. Zoals een droesnoek. Oh. Ja, nee, held in de tackle. Maar die verdediging wat opgeskeerd wordt. Zoals een oude vadoek van laatstjaarse Christmas. Uitsteken, hij moest net die bal los. Een ding wat die mannen doen is hulle klou. Dat lijkt hulle as die X wat niet wil verstaan is voorbij nie. Hulle klou. Mannen wat nog altijd op die veld komt. Lijkt zo'n Steenekam wat ook nou zijn weg naar die baan maakt. Om dienstwerk te doen voor Kwaggas. En tussentijd is haar man van Roots waar die veld verlaat. Dat lijkt na stijvigheid. Medic gaan omgooien uit soort. Goede lijn staan vanaf Kwaggas. Goed geneem in de achterlijn. Kom die bal uitspelen naar die daskant. Wordt dan van richting vaardig. Spasias, man aan die buitenkant. Oeh, die vat. Stunt waar afvat zoals een center. Zet zijn kop neer en draait die gaskannen op. Turbo's, noosbottles, alles. Oeh. Die monster waar haar man vouw. Buiten toe, spasie. Nou is het spoed. Oh. Wow. En die kantlijn waar die reësie wen. Ja, als jij niet weet, nie, die kantlijn speel ook samen. Lijn staan. Die behoort aan Roots. Oeh. En achter die groot dieseltank. Klein. Johannes Stein. Kom je wel weer uit van Roots. Tiriana. Spaas niet buitenkant. Weer die gevaar, maar niet meer al verhaald. Voor aan pannen toegekomen. Mary speel. Die Roots. Opgepakt. Steeds is het nou die voorspelers. Wat zeg je hier niet voor ons? Ze kunnen gewoon meters maken. Ze kunnen gewoon die verdediging intrekken. En nou wordt er gegooid. Achterom. Ze spasie mannen in nummer 23 achterin plat. Joshua plat. Waar die bal uitkrijgt. Tiriana, oeh, wat een goede feitje. Opgeteld door die mijnkies. Lijkt naar Jansen wat nou op scrumskakel speelt. En aan die buitenkant. Als het zalig, goed en lekker
5 punte. Nog 5 punte. Vir Roots Gymnasium van Namibia. Skop om te kom. Man met die pingbroekie. Lyk soos iemand daar in die varsity kap. Kom hy nader, die regte poot. En ongelukkig is dit nie 'n varsity kap gehaald te skop nie. Maar ons kyk weer na die vat, die optel, die eerste aangee na die eerste kanaal en dan word daar stelselmatig opgetel en ingedryf, maar dan word hy deur die hande gegooi en aan die buitekant gaan dit lekker. Daar kan jy roos in die hoekie en ons kry 5 punte. Kwaggas wat hom weer diep skop en hier kom die stoomterrein, die monster, spasie vir hom om mee te werk. Hierdie man is gevaarlik in hoopveld. Klop 1, 2, 3, 4. Steeds op sy voete, gee hy die bal uit. Nou moet daar gegooi word. Aan die buitekant is die gevaar, man Abrams. Spoed wat spoed keer. Net 6 meter voor die doellyn word hy gestuit. Kom die bal uit. Die diesel tank. Hy is die enige rede hoekom daar nie meer diesel in Suid-Afrika is. Daar die man gebruik alles op. Stoomroller afgeneem. Voordeel word gespeel. Nou word daar geskop word. Daar spasie in die agterkant. Agterna gesit is 'n voetreis. GTI's, Nissan XTR's, BMW's, Mercedes-Benz's. Hier's waar jy spoed sien. Kwaggas, verdedigingslinie lyk bietjie uit orde uit, maar groot tackle in die tuskant. En hulle kry die strafskop. Pragtig gedoen. Deur Kwaggas. Welverdiende strafskop. Gaan lyn toe. Gaan lyn toe. Dat is wat die mense sê. Hulle soek 3 punte is te min. Telling huidiglik 27-10 in die guns van Roots Gymnasium. So bietjie van 'n delay. 1 of 2 goedjies wat uitgesort moet word. Oh, Rowan, daai is die kleinste vlagman wat ek nog ooit in my lewe gesien het. Maar seker is hy gekwalifiseer om daar te staan. En dan is dit lyk na Bernard. Dis 'n klein boy wat vorentoe beeg vir Kwaggas. Hy kom amper daar. Kom hy wel uit, Goliath. Hy gaan die agterlyn wegstuur. Oh, en wat daar by gekom het is agtertoe. Kwaggas wat nou so 'n bietjie agtertoe revert speel. Maar hulle sal daar kom. Is dit plaatjies met die verdediging daar in sy grond. Castello. Ja. Man opgetel. En oor die kantlyn netjies neergesit. Hy was nie gegooi nie, hy was netjies daar gesit. Weet nie wat ander mense gesien het nie, ek het netjies gesien.
Lijn staan, Kwaggas. Hier kom je achterlijn, hierdie gevaarlijke achterlijn. Spasie, teringaping. En die bal is gesteel. Is niemand anders als die monster, die Namibiaanse monster. En hij is veld afgejaagd op die voet. Nou is dat weer die GTI's, die BMW's. En aan die achterkant kom die Ford Escorts ook aan. Maar Roots. Wat bestaat alle gaan dit daar bij haar afbreekpunt hang. Kwaggas. Onder baie druk. Kolaiet. Sy betrouwbare poot. Die Percy Montgomery voet. Jaag hom veld af. Geen druk hierdie keer. Op die waase die kapspeler. En hy bring verligting. Natuurlijk vir Roots. Hy is natuurlijk die speler van die wedstrijd. Verlede week gewees, maandag en sowel as vandag. Lekker, lekker. Dat gaan lekker hier op Outeniqua Park. Vir u wat in die omte is, kom tot die Southern Cape Sports Tour as aan die gang. Outeniqua Park. Die huis waar nog veel rugby hoe hierdie week gesien gaan word. Kom maar uit. Vir Kwaggas. Oosland aangeen naar die buitenkant. Wie klop hier so? Nee. Abrams wat sê nie van by my nie. Die Rihanna vir Kwaggas. Wanneer die middelveld vastgemaakt. Kom maar uit. Lijkt niemand wel om heen nie. En klein boy waar hij stamp krijgt. Hij die bal wil optel. Skryt jy echter, hy sê, slaan hom man. En ongelukkig. Verloor Kwaggas die bal en die skrummens het behoort. Het behoort aan Root. Die Rihanna, die achterlijn. Hierdie plaatsvervanger center is moeilijk. Vir Root. Baie rustig. Baie rustig. Wou ek net sê. Maar die maantjies en die eindjies lyk dit as vol tuintjies en die bal wat nie kan vassit nie. Butterfingers soos hulle sê in Engels. Bal ingesit vir Kwaggas. Kom hy agteruit. Gestop in sy spore. Soos 'n rooi robot. Man, wat kyk wat kan hy maak in die buiteveld. Die daskant. Kwaggas. Starig maar seker kyk hulle wat daar gedoen kan word. Gelak soos 'n kakkerlak. Plat gesmeer soos jam op toast. Nog een. Hy word so plat gemaak soos die gelykheid van die aarde. Aan die strafskop gaan aan Kwaggas. Daar die bal gaan nie terugkom nie. Hy gaan uit.
That is one out of the park to end the match. Kwaggas, 10. Roots Gymnasium from Namibia, 27. Thank you. Stay tuned for the next match, which will be Chayef Jim Fusia versus Paul Boys High. Hartelijk goeiemorgen hier vanaf de Outeniqua Stadion.